Assalamu alaikum, everyone. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Here we are, I'm Sarah Shafiq. I'm with the Coalition of Muslim Women of Kitchener-Waterloo, and we are here providing these sessions and bringing these sessions in partnership with Muslim Legal Support Center. And these sessions are on Canadian family law. This is the second session today. And inshallah, we're hoping you take advantage of it, and this is beneficial to the community. So I will hand over. We have Lena with us, and she will be presenting, and Asli Suleiman will be giving us interpreting in Somali language. Over to you. You're muted. I knew that would happen at least once. So assalamu alaikum, everybody. This is the second session of the 4 series that we're going through. So today's topic is about separation and divorce. Last week was about marriage, and now we were talking about how we start marriages, and now we're going to talk about ending them. Assalamu alaikum. Kuso dhawaada session labaad. Session kaanayto waxaa ka hadlaynaa furiinka iyo kala tegista. Sessionkii hore waxaa ka hadalnay sida wadankan sharciyada sida la isku guursado. Session kaanaytona waxa waaye sharciga u taal wadankaanayto markay imaado kala tegista. So just a note that this session is going to be a lot of legal information, but it's not legal advice. And the difference is that legal advice is custom advice for you. Information is just general. And the point of today is to be able to learn about some terminology that you will use if you ever do need to get a lawyer. Information kan aan siinayo waxa waaye information or sharciga ku saabsan ma ahan advice aan siinayo wax aan igala talinayo ma ahan qof walba gooni walba uu u baahan yahay markay imaado sharcigaaneeto. So we're going to talk about the ways of ending a relationship, and that's divorce and then annulment. And we'll talk about the rights that you have upon separation. And those rights include property division, the matrimonial home, and spousal support. Waxaa ka hadlaynaa maanta sharciyada wadankan u taalo oo lagu kala tegayo. Waxaa la dhahaa divorce, kala tegista, iyo annulment waxa waaye guurka oo unu guur jiri in laga tirtirayo. Iyo xuquuqda aad leedahay haddaa guri haysatiin sida guriga loo kala qaybsamayo sidii oo waxa maxaa la dhahay lacagaha waxyaabaha guriga ku saabsan sida loo kala qaybsamo. And then we'll talk about alternative dispute resolutions, which is known as ADR. And those are things that you can do outside of the court to resolve some of your family issues. Alternative dispute resolution waxa waaye wax oo courtka looga baxo maxaa la dhahay oo aan u baahnayn inaan maxaa la dhahay dowladda ama sharciyada aad soo dhexgelisid. Okay, so first we're going to talk about divorce. There are 3 requirements to get a divorce. 1, you have to already be married. Sorry, I got distracted by the people coming in. Can you repeat that? No. Yeah, so there are 3 requirements for a divorce. And the first is that you have to already be married. So this means that you are not in a common law relationship. We talked about that last week. And if you can remember from last week, that means that you're not just living together. You have to actually be married. Okay, so اسبوعي hore waxaa ka hadalnay saddexda sharci ee dadka ku jiraan oo ku saabsan guurka. So common law waxa la dhahaa jiro. Common lawgaasna waxa waaye marka dowladda ee xaquuqsaneen inaa isqabtiin oo laakiin isla degan tihiin. Laakiin
waxa waaye ana isqabtiin oo dowladda sharciyadiisa isku qabtiin. So waraaqa la saxiixa ama lawyer ama wax aa loo baahan yahay warqad sheegayso ana isqabtiin. Warqadaas haddaa haysanin kala furis oo u baahan inaa maxkamadda tagtiin oo maxkamadda isku kala furtiin ma jirto. Laakiin warqad oo dhahayso labadan qof waa isguursadeen iyo waqtigaasay isguursadeen maxaa la dhahay markaas waa tegaysaa maxkamadda markaas iskala furi kartiin. So if I'm in a common law relationship, you do not need a divorce. Yeah. So haddaa common law relationship, common law saa u fasire waxa waaye sanooyin badan aa isla deganadeen laakiin dowladda ma xuquuqsano inaa maxaa la dhahaye inaa isqabtiin. Divorce markaas kala tegista iyo divorceka ma u baahnidin. The second requirement for a marriage for a divorce is that the marriage is broken down. And there are 3 ways you can prove that your marriage has broken down. Kan labaad aad u tegi kartiin maxkamadda isku kala furi kartiin waxa waaye 3 shay. 3daa shayna waxa waaye sorry, do you Okay, so the 3 ways of proving that a marriage is broken down is either being separated for at least a year, proving adultery, or proving that somebody was very, very, very cruel to you. The most common way is being separated for at least a year. saddexda shay oo aku kala tegi kartiin oo dowladda maxkamadda ugula tegi kartiin waxa waaye anaa 1 sano kala maqan tihiin aa 2 guri ku kala nooshihiin aa isku imaanin. Kan labaad waxa waaye adultery, so wax la dhaho zina ama kabac qof kale u tage oo ahaan qofka oo xaaskiisa ama xaajigeeda ahaan ama cruelty waxa waaye markii meesha xumaan aad u imaado gacan la isku qaado la isgaraaco ama dhib weyn meesha ka jirto. So the most common way is to be separated for at least a year. However, that doesn't mean that you can't start the divorce process before the year. It just means that by the time the divorce is at the court, that it has been a year. So people usually start the divorce process around 6 or 9 months before that 1 year mark. So separationka waxa waaye maxkamadda markaa iskula tegaysiin ma ahan markaas anaa sanad kala maqan tihiin laakiin haddaa 6 bilood ama 9 bilood kala maqan tihiin markaas waa sii bilaabi kartaa sharciyada la isku furo. Also, if you do divorce on the basis of the 1 year separation, you can try and reconcile. What that means is you can try to live together for up to 90 days, and that is not going to be a problem for the 1 year. It won't interrupt it. If things don't work out, you can go back and continue your action as if you hadn't spent the time together. sanadkaas adoo ku jirtid oo kuu socoto sharciga lagu kala tagaaye waxaa lagu ogol yahay anaa codsatid ama qofka kala codsado 9 beri aa isku soo noqotiin oo 1 guri aa joogtiin 9kaas beri aa isku tijaabisiin haddaa isku soo noqon kartiin. Haddii uu hagaagi waayo ma laga goynaayo sanadkii oo lagu qabto oo lagu dhaha sanadkaas anaa kala maqnaatiin waayo. haddii heshiisiin waxa waaye waa heshiiseen. The third requirement for getting a divorce is that you live in the province that you initiate the divorce proceeding from for a full year. Sorry, can you repeat that? Right. So the third requirement to get a divorce is that you live in the province where you initiate the proceeding from. Okay. So
So it doesn't have to be the province that they were married in. No, it's just where you're going to file your papers for divorce. You have to live in that province for a year before you do so. Okay, so hadda wadan sharciga saddexaad isku furi kartiin waxa waaye ana province-keena Ontario waaye ana meeshaas degan tahay province-kaasayto hal sano ka hor intaa bilaabin maxaa la dhahaye sharciga lagu kala tagaayo ama la isku furaayo. The most important thing to know about divorce is that only a court can make you divorced. So halka wax oo ugu weyn kala tegista u baahan tahay ana ogaatid waxa waaye courtiga maxkamadda keli le dhihi karto haddaa kala tagteen ama haddaa kala tegin iga ku xaqiiqin karo. That means that you and your partner cannot just sign a contract saying I'm divorced. Adi iyo xaaskaada ama xaajigaada warqad contract intaas ka qortiin oo dhahdeen waa kala tagne wax la aqbalayo ee wadanka aqbalayso ma ahan. There are ways to make a divorce go smoother and faster if both people are cooperating. And there are ways, it's called simple, but even if it's uncontested, it still has to end up going in front of a court. Waxaa jiro waxyaabo oo kala tegista ama la isku furaayo waxyaabo oo sahal ka dhigi karo laakiin muhiim waxa waaye inay maxkamadda hor tagto. This also means that your local religious figure, such as an imam, cannot be the one to divorce you by law. Imamka masaajidkaada xaq ma u lahan inuu warqad furiin ku siiyo sharciga wadanka u taalo. Sharciga diiniyan wuu ku siin karaa laakiin sharciga wadanka u taalo wili sharciyan waa isqabtiin. So if you get divorced religiously, it may change your religious obligations towards your spouse, but it does not change your status in the eyes of the court. Diiniyan hadda isku furtiin, diiniyana isku furteen. Marka sharciyada diinta u taalo ahaan keliya isku furteen laakiin wadankaanayta sharciyada u taalo haddaa maxkamad isku furin u qaabilsan ma ahan. And we spoke about some other types of contracts that you can enter into last week that can change your obligations once you are separated. However, it can't make you divorced. Isbuuci hore waxaa ka hadalnay sharciyooyin iyo contracti aad geli kartid oo u qaabilsami karo furiin. So, as I said, there are two types of divorce. One is where it is uncontested. That means that both people want to get divorced. And the second is contested. That means that only one side wants to get divorced. The other side doesn't want to and wants to stay married. So, laba nooc jiro furiinka. Furiinka waxa waaye uncontested. Waxa waaye labada shaqsi oo guurkaas ku jiro inay kala tagaan ee rabaan. Kan kalena waxa waaye contestedna waxa waaye markuu hal qof rabo furiin oo halka kalena uu diidayo furiinka. You can start out in an uncontested divorce, and then throughout the process, one of the sides no longer wants to proceed, and then it becomes contested later on. Furiinka waxaa ku bilaabi kartiin labada shaqsi inay rabaan inay kala tagaan laakiin hadhow furiinka se u socoto hal qof waa laga yaabaa inuu isbedelo uu dhaho may ani ma rabin furiinkan. If you are in an uncontested divorce, you can settle all of your arrangements with support, property division, and the decision-making responsibility towards your kids in a contract that is called a separation agreement. Uncontested kam labada shaqsi markay rabaan furiinka waxay ku settle garan karaan furiinkooda
contract oo kala gogoynayo xowlahooda guriga ha ahaato xoolaha lacaga ha ahaato waxyaabaha oo iyaga ka dhexeeyo contract ay ku kala goosanayaan oo la dhaho separation agreement labada qof waa ogyihiin waana agree gareeyeen waana ku faraxsan yihiin. If you are in a contested divorce where at least one side doesn't want to proceed, then you are going to ask the court to make the decisions on property and support and all of the other obligations. Marka sheekada furiinka ee tahay contested oo hal qof uu diidayo furiinka oo halka qofna uu rabo furiinka waxaa weydiisanaya maxkamadda dowladda inay waxyaabaha guurka ku saabsan gurigiina xoolihiina gurigiin xataa ilmaha inuu dowladda ii kala gooyaan. The second type of ways to end a relationship is through an annulment. Kan oo labaad oo guurka lagu kala tegi karo oo divorce ku dhici karo waxaa la dhaho annulment. This means that you were never actually married to begin with. Annulment kan waxaa laga wadaa ma isqabin dowladda ma xaqiiqsaneen ana isqabteen marka horeba. So you can get an annulment if you, for example, had problems with your marriage ceremony. So maybe you were underage or you were forced to get married. Annulment-ka wuxuu dhici karaa haddaad tahay qof yar oo lagu qasbayo inuu guursado ama qof oo underage ah so da'dii loo ogolaayo inay ku guursadaan ka yar ku guursadeen oo lagu qasbayo qofkaas wuu codsan karaa wuxuu dhihi karaa waa lagu qasba guurkaaneeta ani ma rabin. Kan labaadna waxa waaye markii oo guurka uu dhacaye intuu dhicin boob meherka ama guurka inuu dhib iyo dhibaato meesha ka jira. You can also get an annulment if you're unable to have intercourse due to a physical inability that wasn't known at marriage. Kan saddexaad waxa waaye haddii gabadha iyo wiilka isku imaan waayaan xagga oo qolka because of cudur meesha ka jira ama wax ogen. So kasoo qaad you know wiilka ama gabadha qofaa jiran qofka kale buu u tegi karo. And you can get one if your partner was already married to somebody else when they married you. So they weren't even able to marry you in the first place, and that's why you can get an annulment. Kan ugu dambeeya waxa waaye qofka markuu say ninka laba xaas camal markuu arooso xaaska labaad hadday ogeen inuu xaas kale uu qabi jira ama oo qof kala qabo ama loo sheegin ee gadaal ka ogaato markaasayto annulmentka waa loo ogol yahay because waxa waaye wax ay ogeen uu ahay ama maba sharcigaanayto ma ogolo laba xaas la isla guursanaa ama afar xaas la isla guursanaa marka sharciyan abadan maba isla markii wax guur ahaan laga dhigaa. But it is very rare to get one. Wax adag annulmentkaas la helayo wax adag dad yar ee heli karaa keli waaye. You won't get one just because it was a short marriage. So if you got married for a few days, that doesn't mean that now you can get an annulment just like that. You still have to get a divorce. Wax oo sahal lagu helo ma ahan laba beri ama saddex beri asqabna annulmenta codsanayna ma ahan wax shaqaynayo weli waxa waaye divorce processka ana martid waaye. You also can't get one just because you didn't actually intend to get married, and if you only pretended to get married for immigration purposes. Okay, annulmentka xataa ma codsan kartid haddii oo aa guurka rabin oo aa isku guursateen
inay waddanka lagu keeno ama maxaa la dhahaye oo aad dhahday qofkaanayta ma rabin anaa guursado waddanka inay la keeno la rabe wax lagu ogolaanayo ma ahan annulmentkaas. It is very expensive to get an annulment as well, because unlike a divorce, where if both sides consent to it, it can just be done through forms. Even if both sides agree to getting an annulment, you have to still actually go and talk and present before a judge. So it becomes very expensive. Annulmentka haddaa rabtid qaali waaye because waraaqa forma ma buuxine laakiin formamka markaa buuxisid maxkamad aa hortegaysa aa sharxaysid aa sheeganaysid why aa u codsanaysid annulmentkaaneeto. It also does not remove or get rid of any of your responsibilities of property division and spousal support. So the motivation to get an annulment is really just to say that you weren't married before. Weli waa ku daba soconaa guriga iyo lacagaha iyo xoolaha la kala gogoynayo. Annulmentkaas codsanaysid just waxa waaye magacaada in lagaaga tiro anaa qofkan guursatay keli. And the last thing to keep in mind is that a religious annulment is not the same thing as going to court to get an annulment. Islam gives annulments for different reasons than what the courts here do. Marka annulmentka dowladda u taalo iyo annulmentka u taalo maxaa la dhahaye diinteena xaqiisa waa laba nooc. So what are those rights that you get once you are separated, if you are getting divorced? They are mostly three. There are three main ones that we're going to talk about: the property division, matrimonial home, and spousal support. Saddexda xaq aa leedahay markaad bilowdiin kala tegista separationka. Saddexdaas xaqna waxa waaye property division, waxa la dhaho guryaha ama xoolaha lacagaha aad kala leedihiin sida loo kala goynayo. Guriga aa isku guursateen ama guriga aa isqabtiin qofkii joogaayo ama qofkii ka baxaayo iyo hadhow markii la kala tago spousal support waxa la dhaho. Marka spousal supportkaas waxa waaye qofka markaas lacagta badan ama waxa badan qofka kale support gareynayo. Marka hal qof hadduu shaqaynayo halka qof kale uu shaqaynaynin weli qofkaasayta waxaa laga rabaa inuu support gareeyo. So some of these rights are going to depend on whether you were married and you ended a marriage, or whether you were just living together in a common law relationship and you ended a common law relationship. Laba waxaa la fiirinaa haddaa legally isku qabteen sharciyan sharciga waddanka u taala isku qabteen ama common law haddaa ahaydeen oo laba qof oo isguursadeen oo laakiin hal guri markaas la iskala deganaayeen haddaatiin. So property division and the matrimonial home, there will be a difference. Property division kasoo alaabta iyo lacagaha iyo xoolaha la kala goynayo iyo guriga aa isku guursadeen ama guriga aa isla deganeedeen waa laba shay. So for property division, Ontario recognizes that if you're not married, that was your choice, and you could have gotten married, but you chose not to. So it's going to be different, and you won't get all of the rights that a married couple with. So xaqa markii laga hadlayo xoolaha la kala goosanayo waxa waaye waddanka haddaa common law la isku qabteen oo sharciyan waddanka sharci u taalo isku guursanin maxaa la dhahay dowladdu waxay u arkaysaa isku mid muu arkayso. Marka laba kala gooniyay tahay. Anything that you buy for yourself with your own money during the relationship in your name is going to stay with you, and things that your spouse buys together and is shared jointly, they'll be divided. I'm sorry, I'm a bit confused by that. So is this for the common law or for the common law? For the common law. Okay, so
common law haddaa isku guursateen oo just sharciga diinta u taala keliya isku guursateen waxa waaye waxa adi nafsadaada usoo gadate waxaada waaye mana lagaa qaadi karo kasoo qaad gaari ama sariir ama waxa gurigaad usoo gadate alaab waxaada waaye dowladana ma kaa qaadayso laakiin wax oo qofka kale guriga dhan usoo wada gade waa la kala goyn karaa. And the last type of right about having all the different types of rights that deal with children, so child support, custody and access, which now have new terms being decision-making responsibility and parenting time, respectively. All of those rights do not matter based on whether or not you are in a marriage or in a common law relationship. waxyaabaha ku saabsan ilmaha ama ilmaha la kala qaybsanayo ama waqtiga oo aabaha ama hooyada ilmaha kala wadanayaan ma ku saabsano haddaa common law isku qabteen ama haddaa isku qabteen sharciga waddanka u taalo. So as we were saying, for common law partners, they keep what they brought into their relationship and what they bought during their relationship, but they don't share everything that is everything in general. So waxa guurka common law guurka la soo gashay waxaada adi waa haysanaa qofka kale wixiisana uu haysanaa dowladda ma soo gacan gashan karto mana kala goyn karto. laakiin wax markaa isqabteen say labadiina hal gaari isla soo gadateen markaas dowladda way soo geli kartaa gaarigaasna waa la kala qaybin karaa. Even though the law doesn't force you to share the assets, the two people who are in a common law relationship can write a contract, a cohabitation agreement is what it's called, saying that we will share everything anyways. So do they do this before they enter the common law? Yes. They can, I mean, there's going to be different types of contracts depending on what time they did it. So if they do it before, it's called cohabitation agreement. If they do it at the end, I believe it's called separation agreement, but they can do it at any time. Okay. Haddii common law marriage-ka aad gashiin ka hor contract waa qori kartiin aad dhehaysiin common law marriage aa gana laakiin waxaana waa isla leenahay wixii ani leeyahay iidana waa leedahay ama isaga wuxuu leeyahay isagana waa leeyahay marka laakiin markii hadhow contract markaa rabtiin kala tegista ama furiinka waxaa qori kartiin contract la dhaho separation agreement oo aad dhehaysiin qofkan intaanaa siiye iyo qofkaasna intaasaa siiye. So they can sign the cohabitation agreement after they move in together. Agreementka hore aa ka hadlay cohabitationka waxaa saxiixaysiin intaa isla degin ama intaa isla guri galin. Now, for those who are married, property division is a little bit different because everything that you get while you're married is going to be shared. Even if it's in one person's name or the other, it doesn't matter. We add it all together. Sharciga dowladda haddaa isku guursateen waxa waaye wax kasto oo qofkaas leeyahay ama qof labada qof ay kala leeyihiin wax la kala leeyahay meesha ma jirto wax kasto waxa waaye waa la kala goynaa. So haddaa rabta inaad dhahdid gaarigan anaa soo gatay intii ani la i guursanin anaa soo gatay ma dhihi kartid. isla markaa sharciyan isla guursatiin wixii adi lahayd isagu wuxuu leeyahay waa isla leedihiin hadda. I'm going to do an example here to show you how it looks like. Essentially, we have spouse A and spouse B, and they're going to share all of the value of the house and the value of the property they got during marriage, but they will not share any property that they had before marriage or property that they got after they started living alone. Remember how we said that there's a year of living alone.
So whatever property you get while you are living alone doesn't get included. And you also exclude any gifts or inheritances or any other property that you agree to with your spouse in a domestic contract. I know that was a lot. Yeah. Can we break it down? Yeah, yes. Let's start with this. We're going to share the value of almost everything that you get during a marriage. So waxaa ka hadlaynaa value-ga markaa waxyaabaha markaa isguursateen isla leedihiin. We will not share whatever property that you had before marriage. Mala kala goynaayo wixii intaa guursanin lahaan jirta. We will also not share anything that you got after you started living apart, even if you're not divorced yet. So sanadka marka saa u sheegnay hadayto wadanka waxa u taalo ana hal sano kala maqantiin oo hal sano laba guri kala nooshihiin markaas aad bilaabi kartaa sharciga la isku furaay marka sanadkaasayto lacagta aad suubisid ama waxa aad gadatid qofkaas ma codsan karo inuu wax ka qaato ama wax milii kala gooyo. So if I have $100,000 in my bank account and I want to end my relationship right now, I will subtract whatever I had when I entered into the marriage. And if that was 20,000, then I will share the 80,000, which is the difference between what I have now and what I started with before marriage. So مثلا كسوقات hadda ani waxaa rabaa anaa ka tago odagayga account-kayga waxaa igu jiro $100,000 waxaa ka goynaa lacagtii oo ani igu jiri jirta intaa isaga isguursanin so lacagtaas ani account-kayga markaas igu jirta wuxuu ahaa 20,000 20,000 aa ka goynaa marka dowladda waxay noo kala goynaysaa 80,000. And we will do this for the other spouse as well. So if he had 55 today, or he has 55 today, but he had 25 when we got married, he will share 30,000. waxaa loo suubinaa qofka kale oo guurkaas ku jira hadda mathalan odagayga 50,000 aa ugu jirta 55,000 aa ugu jirta laakiin intuu ani guursan account-kiisa 25,000 aa ugu jirta marka waxaana loo kala goynaa 30,000. When we try and measure how much money we have now, we do not take into consideration any inheritances or gifts. marka lacagahan oo la sheegay 80,000 iyo 30,000 kili waayo waxa la fiirinayo lacag ahaan laakiin lacag مثلا ka soo qaad aabahay haduu 30,000 iga dhintay lacagtaasayto dowladda ama qofka arab ana ka tago ma soo afaara gashan karo. You can also write in a contract saying that you don't want something to be included in this calculation so that you don't have to share it. iyo waxaa ka hilmaamaynaa markii hore sheego hadiyad so 10,000 hadiyad hadduu kuu siiye hadduu ani ii siiye 10,000 xataa ma ahan ma la soo gelinayo lacagta la kala goynaayo mida kale waxaa qori kartaa contract aa sheegaysid waxyaabahan say cunugaada haddaa lacag u dhigatay ama jaamacad aragtay ana oga bixisid ama xoolo kale ama gurigii wadankii hooyo Soomaaliya camal hadduu guri kaaga jiro ama waxyaabahaas dhan dowladda ma soo afaara gashan karaan. So if one party had the 80,000 and the other party had the 30,000, what's going to happen is we're going to add those together and then divide them. So 80,000 iyo 30,000 waa la isku daraa markaas laba loo kala goynaa lacagta waxay ku imaanee 50,000.
Okay. So the other right that you have upon separation is the matrimonial home. xaqa kale aa leedahay markii la kala tegaayo waxa waaye guriga aa ku guur gashe gurigii aa isla lahaydeen ama guriga aa deganeedeen gurigaasayto sorry I just want to clarify for them if it's for rent it's not considered a matrimonial home. Right. So this is if they actually own a house. I mean, it doesn't matter which one of the spouses, but one of them have, yes. So gurigan hadduu kira yahay labadiina qof shaqo ku lah ma lahan laakiin guri haddaa isla gadateen gurigaasayto sida loo kala goyn lahay aa laga hadlaa. So this is the house where they ordinarily live during their relationship. So gurigaanayto waxa waaye gurigii isku guursateen guriga isla nooleedeen. And there are certain rights that come with it during marriage and then during separation, that 1 year gap before you're divorced, and then at divorce. So saddex jeer la kala fiirinaa xaqa marka aa isqabteen marka aa kala tagteen separationka iyo markii oo wadanka ama dowladda sharcigu taalo حقيقة sorry أنا فرين اللي كسيه لبدينا. So during a marriage, neither spouse can sell it or mortgage it without the other spouse's permission. So marka isqabteen hal qof guriga ma iska gadi karo. During the 1 year separation, each side has a right to stay in the house. waqtiga halka sano oo dowladda lagu xukunta anaa kala maqnaatiin labada qof way joogi karaan guriga hal qof loo dhaafayo ma jiro. hawri asli maqribkii baa joogaya waa tukanayna. Okay so it's just maqrib. Okay, so we'll pause it here waa soo noqonayna. so just picking up on where we left off, we were talking about the rights that married people have towards their homes. And then now we're going to talk about the rights that people who are not married but are just in a common law have towards their homes. Hadda waxaa ka hadlaynaa xaqa leeyihiin dadka oo isku guursanin dowladda sharcigiisa oo diinta sharcigiisa kaliya isla guursadeen oo laakiin isla guri galeen. So if one common law spouse owns the home, they can sell or mortgage it without their partner's permission. Hal qof hadduu guriga leeyahay ma ahan qof kale inuu u sheego u dhaho gurigaanayto waa iska gadaa gurigaasayto qofkii lahay aalah. And nobody has the right to stay in the family home unless they actually are on the title or on the lease. Qof xaq u lah gurigaas inay joogaan ma lahan qofka gurigaas magaciisa uu ku qoran yahay keli xaq u lah marka labadiina haddaa ku leedihiin qoran tihiin xaq aa u leedihiin hal qof hadduu ku qoran yahay halkaas qof aa xaq u lah inuu gurigaas joogo qofka kale wuxuu ku qasban yahay inuu ka baxo. If they were actually married, however, you can't kick the person out of the house. They have a right to stay in the house, even if they don't actually own the house. Sharciga haddii oo sharci isku guursateen hal qof ma dhihi karo qofkan kale guriga ha ka baxo labada qof xaq waxay u leeyihiin gurigaas inay joogaan hal qof keli hadduu magaciisa ku qoran yahay qofka kale ma dhihi karo ha iga baxo labada qof xaq waxay u leeyihiin halkaas guri inay iskula joogaan.
And now we're going to talk about spousal support, which is another right that you may have upon divorce. hadda waxaan ka hadlaynaa xaqa aa u leedahay inay lagu caawino hadday ahaato lacag ama waxyaabaha sharciga waddanka u yaalo inay support lagugu siiyo markaad kala tagtiin. You can be entitled to receive spousal support if you were married or if you were living together in a cohabiting relationship, but it has to be for at least 3 years that you live together. xaq waxa u leedahay. Sorry, can we just backtrack and talk about what spousal support is for them? Right. So spousal support is money that one side will give to the other side upon divorce or upon the ending of a relationship. So spousal support kan waxa waaye xaq lacag aa u leedahay oo hal qof lacagta uu suubiyo ama shaqeeyo qofka kale uu ku caawinayo marka laba qof isqabaan hal qof hadduu shaqeynayo uu qofka kale shaqeynaynin. Sorry, I actually, before I move on, I just want to run it by you. The person who gives spousal support would have to be someone who's working, and the one that is receiving the spousal support is someone who's not employed or is in financial need. Usually, however, it's possible that somebody, even if they have just a large assets and they don't actually work, they might still have the obligation to pay. They don't have to be working. Okay, so waa ku soo celinaa spousal support kaanayto waxa waaye hal qof hadduu qofka kale ka lacag badan yahay oo qofka kale u baahan yahay caawinaad markii la tago qofka markaas lacagta badan wuxuu caawinayaa oo dowladda ay xaq siinaysaa oo lagu qasbaya inuu caawino qofkii oo lacagta badan haysanin ama markaas shaqaynaynin. dadka oo common law isku guursadeen way codsan karaan iyo dadka oo isku guursadeen xaqa sharciga waddanka u taal isku guursadeenna way codsan karaan. So how much one side pays to the other side depends on many factors such as age, health, and child care requirements. lacagta qofkaas markaas looga soo gooynayo qofka kale waxay ku xiran tahay inta lacag uu qofkaas haysto inta caruur uu qofkaas haysto uu support gareynayo so qofka kale kasoo qaad hadda gabar iyo odageeda waa kala tagan gabadha waxay u haysaa 2 cunug laakiin ma shaqayso lacag badanna ma haysato marka ninka waxaa dowladda waxay ku xaqiijinaysaa inuu caawino uu lacag siiyo bil walbo gabadhaas iyo labadeeda ilmood waxyaabahaas waxay ku xiran tahay inta lacag la siinaa intaasoo lacagaa la siinaa ma sheegi karno dowladda aa sheegayso. So this is not an automatic right for every single person who is married or living together or had a child together. wax oo isla markii dowladda ee ku xukumayso qofka kale ma ahan wax maraayo waaye process. So you might be entitled to it if you were married or living together for at least 3 years, or if you had a child together. lacagtan xaq waxa u lahaan kartaa haddii 3 sano aa isla deganeedeen ama cunug isku dhasheen. However, it's not automatic if one of these 3 scenarios applies. laakiin wax oo automatic markaas isla markii dhici karo ma ahan saddexda aa soo sheegne ma ahan. So what do you have to prove to get spousal support? There's a couple of different examples. maxaa lagaa rabaa anaad dowladda aad tustid markaa rabtid anaa codsatid
spousal support kaas. The first is if you had relationship responsibilities during a marriage or during living together that prevented you from building your own career. So, for example, you helped your husband build his career instead of build your own, or you had a lot of childcare responsibilities. halka wax aad dowladda ka codsan kartid aad dhihi kartid qofkaanayto uu ku qasban yahay inuu support gareeyo waxa waaye adi howlahaada iyo shaqadaada iyo xoogaada haddaa gelise ninka ama haddaa ilmo u dhashe ama markaas wax ee jireen aad shaqaysan karin marka haddaa xaamil tahay ilmo dhali ama ilmo guriga u fadhisid oo shaqayn karin waxa waaye wax ay dowladda ay qaabilsan yihiin ayna og yihiin oo markaas isaga la dhahayo qoftaanayto anaa caawintid waaye intaasoo lacag anaa siisid waaye bil walbo. Or if your separation left you in need of financial support because during the marriage you were dependent on him. Kan labaad waxa waaye markii aad kala tagteen haddii lacagihiisa iyo wixiisa dhan uu kaa xirxirte oo isaga dependent ku ahaan uu lacagtiisa iyo wixiisa iyo xoolihiisa kaa qaate markaas aad codsan kartaa inay dowladda intaasoo lacag kaaga soo qaado. You can also be entitled to get spousal support if you have a contract that you agreed to with your husband that says that you will get it upon separation. Kan ugu dambeeya saddexaad mar codsan kartid spousal support kaas waxa waaye haddii aad contract gasheen oo ku dhahayo haddaa kala tagno intaasoo xaq intaasoo lacag ay igu leedahay. So usually when you have a long-term traditional marriage where the woman remains at home for all or most of the marriage to raise the children, the spousal support will be ordered for a long period of time and maybe even permanently and at a high amount of expensive level. Haddii aad isguursateen kasoo qaad 20 sano isqabteen oo 20kaas sano oo uu ku dhahay gurigaa joogaysaa ilmaha haynaysaa oo markii 20ka sano la gaaro uu rabo inuu ku furo ama aragtid inuu ku furo dowladda waxaa xaq ku siinaysaa in aan lacag badan ay kaaga soo gooyaan qofkaasayto oo lacagtaasna waqti badan uu ku socdo ama uu ku socdo ilaa maxaa la dhahay waqtigaada ka dhamaanayo permanent. So sometimes very frequently spousal support payments will actually be ordered until the recipient remarries. So as long as she's single, he will have to continue providing for her. So ninka wuxuu ku qasban yahay intaas lacagta inuu ku siiyo una kaa joojinin laakiin maalinta aad nin kala guursatid lacagtaasayto way istaagaysaa. In a short-term marriage, if neither side's ability to earn an income has been affected, then it's possible that there will be no spousal support. laakiin dad oo 1 sano ama bilooyin ama 2 sano isqabeen waa laga yaabaa inay la dhaho maya xaq ma ku lihid qofkan inuu lacag ku siiyo kas waqti yara isqabteen. So there are a lot of factors that go into how much and until when a court will order spousal support. Dowladda waxyaabo badan ee fiirinaysaa dowladda waxyaabo badanaa la fiirinaa intii lagaaga soo gooyin qofkaasayto lacag. If you want to try and play around and experiment, there is an online calculator that you can input your situation into and it will give you a suggested amount. Meeshaasayto waxay kusoo qorte haddaa rabtid
ku fakaraysid inay qofkan kala tagtiin aana ku fakaray arabtid ana ogaatid intii lacag oo lagaaga soo goyn karo qofkaaseeto waxaa jiro calculatorkaas. Can you just put that in the chat? It's yeah, I can copy. 1 second. Or maybe just afterwards. Yeah, I'm not. It's just mysupportcalculator.ca. It's right in the slide. Yeah, so mysupportcalculator.ca. Okay. Thank you. Thank you, Sarah. So we've now reviewed the different types of rights that come up after the end of a marriage, right? We spoke about the rights to the house. We've spoke about spousal support. We spoke about property division. Now we're going to do a couple of examples. So hadda waa ka soo hadalne sharciyada oo ku saabsan furiinka iyo kala tegista. Hadda waxaa fiirinaynaa example siinayna. Okay, so the first example, do you want to just read it or do you want me to read it? I can read it. Okay. Umar and Layla waxay isku guursadeen Canada. Meherkooda waxaa suubiye imaam oo markaas register gareeye oo loo ogol yahay inuu guurka oo u taalo xaq. Sorry, I just need to. Umar and Layla get married. Okay, Umar and Layla waa isguursadeen, Canada isku guursadeen. Imaam oo wadanka dowladda inta Ontario la siiyey sharci inuu u saxiixo waraaq guur u suubiye. Layla and Umar hal cunuga isku dhaleen, laakiin markay hal sano joogtay ama 2 sano ay joogtay waxay ogaatay Umar inuu qof kale wadanka sharcigiisa ku qabo. So the first. Sorry, do you want me to read the question? I was just about to read it, yeah. Okay. So the first question is Layla's marriage legal? So Layla guurka wadanka u taalo sharcigeeda legal miya? And if so, upon divorce, can she claim spousal support and property division? Markay codsato kala tegista ama furiinka ma loo ogol yahay inay codsato lacag in lagu support gareeyo iyo xoolahooda loo kala qaybiyo? Yaa sheegi karo? The answer is that Layla's marriage is not legally recognized because he was already married. So any marriage that happens if one party is already married makes any further marriages null. So Layla guurkeeda sharci ma ahan, sharci dowladda ee aqbalayso ma ahan, because Umar qof kale uu qabe sharciyan. And because she's not actually married, she doesn't have all of the rights that a spouse has upon divorce. Because sharciga dowladda u taalo Umar maadaama uu qof kale sharciyan u qabe xaq ma u lahan waxyaabaha ku saabsan guriga, waxyaabaha xoolihiisa ku saabsan, because maba ahan guur ay dowladda aqbalayso. When it comes to rights related to the child, however, it doesn't matter whether she was actually married or not. Markay laakiin imaado xaqa cunuga ma ku saabsano hadday sharciyan isku qabeen ama hadday isku qabin. Cunugaasayto xaq gooni u leeyahay. If she didn't know that Umar was already married, she can get some rights. Laakiin hadday ay ogeen inuu Umar naag kala qabo, dowladda waxay siinayaan xaq
Yar. So the last topic that we'll touch on today is alternative dispute resolutions. So this is something that you can use whether you're married or in a common law relationship. So ADR كان حواي وح استعمالي كرتيد هدا شرعيا اسكو جورستين أما common law هدا اسكو جورستين. It might not be right for you if there's a history of family violence, because there's going to be a lot of interaction between the two parts of the family. labada qof oo codsanayo haddee isla soo mareen dagaal xun ma u fiicno inay maraan jidkaanayto because waxay u baahan tahay labada qof inay heshiis yihiin. There are a lot of different things that are called ADR. So that includes negotiation, that includes collaborative family law, and mediation. And I'll explain each one of those. So saddexda shay maraysid markaa jidkaa martid waxa waaye negotiation laga wado labada qof oo lasoo fadhiisanayo oo la dhexdhexaadinayo, collaborative family law. And mediation. So mediation kana waxa waaye dhexdhexaadis. So collaborative family law is when you have a lawyer who is actually specialized in this area of law, and the lawyer for the husband and the lawyer for the wife, they're each specialized in this area of law, and they facilitate the resolution between the two spouses. So labada collaborative family law waxa waaye markay labada lawyer isku imaadaan, lawyerka aga qabsada iyo lawyerku qofka kala qabsada oo isku imaadaan oo maxaa la dhahay kala gaaraan go'aan. There are different types of ADR. Some of them give you more control and some of them gives you less control. Laba nooca kala jira ADR markii laga hadlayo. Hal nooc wuxuu ku siinaa control, xoog ku siinaa, midka kalena waxa waaye wuxuu ka qaadaa controlka. So for example, arbitration, you don't really have a lot of control in it because you're actually giving the authority to a third party to decide. Unlike negotiation, where the two spouses that are negotiating ultimately are the ones who decide an issue. Hadda arbitration haddaa raacdid waxaa siinaysaa laba qof aa siinaysaa inay ku hadlaan, qofka kale u hadlo, labadaas qof aa go'aan soo gaaraya, markaas ayna ii soo noqonayaan, ayna ii kala sheegayaan intaani intaana soo kala goyne ama intaani intaana kusoo heshiine. Marka adi wax aa sheegi kartid mala, qofkaas kalena wuxuu sheegin kara ma lahan, wixii waana la iisoo kala goynaa, meesha lagu kala tagaa. There isn't one option that's best for everyone. The best option to resolve your issues depends on your relationship with your partner, how complicated your issues are, and it's something you should speak to a lawyer about. Qof walba situationkiisa gooni waaye. Waxa sida ugu sahalsan haddaa rabtid anaa ogaatid waxaa ku fiican anaa lawyer wacatid oo la hadashid, lawyerkaas uu kuwaaniyo. Each family court in Ontario offers subsidized mediation services. So you can actually get up to 8 hours of mediation. That's not free, but it's reduced, and it's based on each person's income. Dowladda waxay ku siinaya ilaa 8 saac aa codsan kartid qof inay dhex galo mediation. Qofkaasayto lacagta free ma ahan, laakiin waxay ku xiran tahay incomekiina inta lacagna liga goynayo. Laakiin mediationkaasayto waxa waaye hal qof aan isoo dhex fadhiisanayo oo dowladda ka socdo oona i dhexdhexaadinayo. And if you do have a court case, you can get up to 2 hours of free mediation at the court. Laakiin haddaa furtid case oo courtiga la hortegaysid waxaa lagu siinaa ilaa 2 saac oo free ah mediation. Each family court in Ontario offers subsidized mediation services. So you can actually get up to 8 hours of mediation. That's not free, but it's reduced, and it's based on each person's income.
So I mostly already touched on these things. But the important point is that both sides, irrespective of what type of ADR they choose, they have to agree on the process. labada qof inay isla heshiiyaan waaye jidka ay rabaan inay raacaan hadday rabaan inay mediation la dhex galo ama hadday rabaan arbitration ka hadlayne jidkaasayto inay labada qof isku imaadaan ay ku heshiiyaan waayo. So this is just a reminder about what are the things that you can agree on through ADR. So maxaa waaye waxyaabaha ku heshiin kartaan idinkoo isla tegin maxkamadda. Because we said that you have to go to a court to get a divorce, but you can resolve some of these other issues, which are called corollary relief, outside of court. So لازم waaye أنا maxkamadda tagtiin markaa rabtiin warqadda dowladda ee qaabilsan yihiin ku saabsan furiinka laakiin waxyaabaha ku saabsan marriage contractkii waxyaabahaasayto waa codsan kartaa inaa idinkoo maxkamad isla aadin aa ku heshiisiin. There are different names for these contracts depending on what is written inside of them. Contractyadaanayto magacyaal badan ay leeyihiin laakiin contract walba waxa waaye gooni. And so if you are married or just in a cohabiting relationship, you can have a contract in either situation. It will just be called something different. So haddaa ku jirtiin guur oo common law ah oo just diinta islaamta keliya aad ku guursateen contracta qori kartiin oo dhahayo cohabitation agreement. And it's really important that you use a lawyer to help create and draft these contracts because there are very specific rules that would make them enforceable. You can't just both sign a piece of napkin and agree on them. There's very, very strict rules, including one side showing all of their finances to the other side in order for that contract to be enforceable. Contractyadan contract adig keli iska qoranaysid ma ahan contractkan anaa qortid inuu lawyer niila qoro waaye oo maxaa la dhahaa markaas labadiina aa saxiixaysiin oo contractkan markaas la xaqiijin karo oo la dhihi karo waxa waaye contract sax oo jiro. So here's a second example. Nadia and Amin go to their imam for advice on how to deal with their family law issues when their marriage breaks down. Their imam offers advice based on Sharia, so Islamic law. Nadia and Amin incorporate the imam's advice in an agreement, a contract that they sign. Is the agreement an arbitration award? And if so, is it enforceable? Nadia and Imam waxay u tageen Nadia and Amin waxay u tageen imaamkooda labadooda waxay rabaan inay kala tagaan marka imaamka wuxuu ku advice gareeye in sharciyada oo diinta u taalo so sharia law. Nadia and Imam wuxuu u qoray agreement warqad contract u qoray ee labadooda saxiixeen contractkaas hadda agreementkaasayto wax ay dowladda qaabilsan yihiin miya wax la aqbali kara miya wax oo la dhihi karo miya arbitration award. So Nadia and Amin, they can follow what the imam is suggesting and they can make a written agreement and it can be called a separation agreement if they both sign it in front of a witness who also signs. Marka Nadia and Amin
warqadaas contractka ee qoran wax la ogol yahay waaye ee dowladdan ogoshahay waxa contractkaasna waxaa la dhahaa separation agreement marka labadooda hadday saxiixaan oo qof witness uu joogo markaanayta imaamka waaye qofka saddexaad uu witness yahay ee labadooda saxiixaan wax ee dowladda aqbali karto marka imaado separation agreementka waaye. This is because the law here allows people to give up certain rights in their contracts if they know what they are signing to and they're freely accepting it. Labada qof hadday ogyihiin waxay saxiixayaan eena rabaan inay saxiixaan dowladda way u ogashahay contractka inay saxiixaan. However, even though the contract is enforceable as a separation agreement, we don't call it an arbitration award. warqadan ay saxiixeen wax loo ogolaya ee dowladda aqbalsan tahay waaye separation agreement laakiin ma ahan wax loo aqbalsan yahay arbitration award meaning qofkaanayto because warqadaas ay saxiixeen isla markii ma la dhahayo labadan qof waa kala tageen dowladda xataa way aqaabilsan yihiin inay kala tageen. Because an arbitration award is one where the imam is actually making a decision. Here, he only gave them advice, and then they decided in a contract to follow his advice. So arbitration award ku waxaa la siinaa hadduu imaamka uu qore maxaa la dhaha uu decisionkaas isaga uu gaaro uu dhahay labadaanto qof way kala tagayaan uu decisionka uu imaamka isaga gaare uu isagana saxiixa ee labadaas qof saxiixan markaas aa loo fahmaya arbitration award laakiin maadaama uu imaamka kula taliye leh inay contractkan qoreen waxaa la dhahaa separation agreement. So if they want their imam to make a decision for them and not just give them advice about what to do when they separate, there are different rules that they have to apply to. And one of those rules is that it cannot be according to religious or Islamic law. Can you elaborate on that? Yeah. So there are a lot of rules that govern the authority of an arbitrator. And so they have to be trained to be an arbitrator. So imamka hadday dowladda u aqbashay inuu yahay arbitrator qof dhexdhexaadiya ama qof dhexgalo oo dowladda ayna aqbalsan tahay uu trainingka laga raba uu mare dowlad ahaan markaas wuu bixin karaa talo. So the point here is to know that the religious authority of an imam doesn't necessarily mean that he has the same legal authority. Imamka authority uu leeyahay marka imaado xaqa diinta iyo authority uu leeyahay marka imaado dowladda sharciga u taalo waa laba kala gooni. Diiniyan imamka uu leeyahay cod iyo xoog uu leeyahay inuu decisionkaas diiniyan ahaan u gaaro uu dhaho labadan qof waa kala tageen waana isfuren laakiin markee imaado xaqa waddanka u taalo ma gaari karo decisionkaaseeto. We'll do one more example. Alma and Basim agree in writing to submit their family law issues to their imam for a resolution. He is trained as an arbitrator from an accredited college. He does not ask them, Alma and Basim, to get independent lawyers. And he does determine all of the issues for support, property division, and custody in accordance with Sharia. Alma and Basim waxay u tageen imaamkooda trainingka oo looga baahnaa inuu noqdo arbitrator wuxuu ka soo qaatay Ontario Community College. So wuxuu oga soo baxay college
inuu laba qof oo rabaan inay isfuraan inuu dhexdhexaadin karo uu dhexgeli karo uuna u kala goyn karo xaqooda laakiin muu dhihin Alma iyo Basim inay lawyer kala qabsadaan imaamka isaga decide gareeye property division so guryaha la kala goosanayo iyo cunuga qofkii waalidka wadanayo ama qofkii wadanaynin and wuxuu decisionkan ku gaare wuxuu isticmaalay shariicooyinka diinteena u taalo. So it seems like he is an approved arbitrator. However, his arbitration award, which is his decision, it's not enforceable for two reasons. Sorry, can you so we said that he did have the training, that's fine. However, his decision is still not enforceable. Marka decisionka uu ku gaare guriga loo kala goynayo iyo xoolaha la kala goosanayo iyo ilmaha qofkii wadanayo decision dowladda ee aqbalayso ma ahan. The first reason is because Alma and Basim did not get independent legal advice. Alma and Basim ma qaadanin advice ma ka qaadanin lawyero marka inuu dhahu ahay labadiina laba lawyer keensada markaas arrintan dhexgeli karna imaamka isaga iska decide gareeye isaga ma iska like wuxuu qaatay sharciga oo diinta sharciga oo wadanka u taalana ma fiirinin. We explained independent legal advice last week, but as a reminder, this is when each side gets their own lawyer. So Alma gets a lawyer, Basim gets a lawyer, and they are two separate lawyers. wadanka looga u taalo waxa waaye labada qofba inay lawyer keensadaan waaye so Alma inay lawyer keensato waaye Basimna inuu lawyer keensado waaye. This is very important to get if you are doing anything to do with ADR. waxa waaye muhiim inaa labada qof ee lawyer wataan haddaa rabtid jidka oo ADR anaa martiin. The second reason the Imam's award is not enforceable is because he can only rely on Islamic law principles if he also follows the laws of Canada. Imaamka wuxuu ku qasban yahay isaga sharciga wadanka wuu wataa inuu labada qof u dhexdhexaadin karo uuna u saxiixi karo inay divorce yihiin laakiin waxaa laga rabaa inuu raaco labada sharci sharciga wadanka u taalo iyo sharciga diinta u taalo. So that concludes the presentation. Yeah, so presentation ka waa dhamaaday laakiin yaa su'aal haysto. I know Amina reached out to me earlier today. Amina? How about you? Okay. She wants to know how she can get marriage paperwork done. Amina, inta ma isku guursateen? Odagaada mas idinko wadanka kala joogtiin. Yamana isku guursanaa by 2006. Okay. So they got married 2006 in Look how many crabs. she wants to be legally married here with paperwork and everything. How can she go about doing that? Sorry, part of your question got cut off. Can you repeat it? I was saying, so she got married back in 2006 in Yemen. Mm-hmm. She wants to legally get married here with paperwork and everything. Mm-hmm. Where can she start the paperwork and all of that? So basically the question is about enforcing a foreign marriage, and there isn't a specific process that I'm aware of to do it. Essentially, if most marriages, regardless of where they
happen across the globe. If they are legal where they happened, then Canada accepts them as legal, right? So if she just wants verification of a past marriage, then there isn't a process the same way as if she wants to remarry and start a new Canadian marriage. There's two different scenarios that can happen. So can she start a new marriage here in Canada with her spouse? So her marriage is already legal, right? Like, essentially, as long as she gets the marriage certificate from Yemen or wherever, whatever her needs are for the certificate, she can get it translated, and it's enforceable here. As long as it's valid there, it's valid here. Okay, Amina waxay ku dhahday warqadaada meherka oo marka isku guursateen Yemen oo marka inta isla imaadeen dowladda is automatically waxay qaabilsan tahay ana isqabtiin. Marka ma ahan warqad kow oo hadda la bilaabayo oo hadda la raadinayo. Marka isla markii dowladda way qaabilsan tahay ana isqabtiin. So just to clarify, just to like register or anything like that, it's just it's automatic. Yeah, malagaaga baahno ana register garaysiin hadda isaga wadanka muu joogaa? waa isla joognaa isku mar imaanay dowladdan kan. Okay, so labadiina, that's it. So she said we both came to the country at the time the government brought us. So isla markii wadanka way aqbalsantahay labadiina sharciyan aan isku qabtiin. Okay. Anyone else qof kale su'aal ma haystaa? Is there anyone else oo qof kale oo su'aal haysto? Okay, I don't think anyone else has questions. Okay, wonderful. Thank you so much, Lena and Ashley. I know how hard that was to translate on the spot for you, so. Yeah. It was, yeah. Some of the words I had to think about it. Yeah, legal terms and Yeah. Mashallah, you did really well, inshallah. So thank you so much. We'll wrap it up here. Second session, inshallah. Third session we'll have next week, same time. Inshallah. And we'll meet again Next week. Inshallah. All right. Assalamu alaikum, everyone. Alaikum salam, everybody. Bye-bye. Bye.